Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE yeroo darbee exitexam bara 2015 haga 17 gidduu jiran barattoota management, business management akkasumas business administration idhaaf gaafilee 30 hojjenneerra paartii jalqabaatiin har'as gaafilee 30 paartii lamaffaatiin kan hojjennu ta'a. Yaa'u saffisiitii nu hojjedhu waan jedhaniif ijoolleen tokko yaa'u guyyaa lama gidduutti hojjechuudhaaf yaalla. Yeroonis waan hin jirreefi naaf isinis jala jalaan video like akkasumas chaanalicha subscribe godha. Gaaficha irratti comment qabaattan immoo comment section jalatti naaf kaa'uu dandeessu. Kanaaf kallattiimaan gara gaafiitti seenna jechuudha. So gaafiin tokkoffaan the initial stage of entrepreneurial process is jedha. So the initial stage of entrepreneurial process is jedha kun gaafii entrepreneurship idha. Entrepreneurship and small business kan jedhu achirra dhufee gaafiin tokkoffaan identification the refinement of viable opportunity jedha. Baan immoo identification and the refinement of working capital jedha. Caan immoo identification the refinement of viable resource jedha. Daan immoo identification of skill labor in labor market jedha. Amma entrepreneurship keessatti steepin jalqaba yookaan stagein jalqaba maal jedhamaadha gaafichi kan jedhu jechuudha. Kanaaf yeroo kamuu entrepreneurii tokko maal taasisuu qaba? Opportunity jiru adda baasee beekuu qaba. So stepin inni jalqaba identification the refinement of viable opportunity. Maaliif opportunity jira taanaan problem jira jechuudha. So carraa sana fayyadamee gara entrepreneurial processii kan biraatti malee jalqaba irratti inni taasisu working capitalii barbaadu viable resource labor market ilaaluu osoo hin taane identification the refinement of viable opportunity kan jedhu kanatu ta'a jechuudha. So the answer is answer jechuudha. Gaafiin 32 in order to provide past, present and the prediction of information that are accessible to management information system can include all of the following except software that help in decision making, data resource such as database, hardware resource of systems, none of the above jedha. Kun immoo management information system irraa gaafii dhufeedha waan ta'eef maal jedha? In order to provide past, present and the prediction of information. Amma information kun maaliif barbaachisaa? To the management information system maal of keessatti qabaachuu qabaan. Amma software that help to decision making kun sirrii. Data resource such as database kun sirrii. Hardware resource of the system ega software in jiraate hardware in immoo dirqama jiraachuun isaa jechuudha. Therefore deebiin qabu ta'a jechuudha. Hundi isaaniitu komponentiidha waan ta'eef asitti immoo except jedha sila ta'eef none of the above kan jedhu kun sirriidha. None of the above. Gaafiin 33 one is incorrect about the difference between leader and the manager. Amma gaafii bara kana 2018 hojjenne keessas gaafiin akkana asin duras laalleera. Kanaaf gaafileen akkatti yeroo irra deddeebi'anii dhufan maal irraa barattu? Gaafiin kun probably ammas dhufuu danda'a jettanii yaaduu danda'u qabdu jechuudha. Kanaaf waa'ee liidarii fi maanajarii ilaalchee kan garaagarummaa isaanii sirriitti ibsu kan sirriitti hin ibsine isa kamidha? Manager relays on control whereas leader inspire trust jedha. Kun sirriidha. Akkuma beekamu manajarri controlidha more of leader garuu inspire trust yes followerota isaa inspire ni jajjabeessa jechuudha. Unlike manager, leader are followed because of their personality jedha. Leaderonni yeroo baay'ee followerii qabu. Personality isaanis manajara caalaa followeroota yookaan namoota isaan follow godhaniif baay'ee mijataadha kun sirriidha. Leader focus on maintaining status quo whereas manager challenge it jedha. Kuni leaderiin status quo jedha. Waanuma jiru irraa deemuu barbaada, challenge gochuun barbaadu jedha. Manajarri garuu status quo madure yookaan immoo waanuma ture irraa deemuu osoo hin taane challenge gochuu filataadha. Kuni sirrii miti. Kuni sirrii miti. Garagalchi leader mainly challenge status quo whereas manager maintain status quo ta'uu qaba. Kanaaf caan sirrii miti. Dan leader invents or innovate while manager imitates jedha. Yes, kuni sirriidha. Leaderoonni yeroo baay'ee waan haaraa kalaquu, waan haaraa dabaluu barbaadu. Manajeroonni immoo waanuma jiru sana itti fufsiisuu barbaadu. Therefore kan incorrect ta'e waa'ee garaagarummaa isaanii kamii kan jedhu kun caataa jechuudha. So
So the answer is C. The answer is C. Kafin Sudumi Afrafani, which cost quality has a significant strategic implication? Which cost quality has significant strategic implication? Which strategic management is internal failure cost, prevention cost, appraisal cost, and external failure cost. So most of the time, strategic implication can generally, especially dependency customer otarradufu, yokamu sababa government indufu, political, technological, warronni dufan kuni, most of the cost quality that have significant implication. Sanan akkasi sun immoo external failure cost. So external failure cost is the cost quality that have significant strategic implication jenne murteessuu dandeenya kanaaf daadha deebin jechuudha. So the answer is D. Gavin Sodom Shanafani, which one of the following is non-probability sampling technique jedha kunis statics dha. Judgmental sampling, cluster sampling, stratified sampling, systematic sampling. Amma judgmental or non-probability sampling and amma sampling bakka lamatti qoodna jenneerra, probability sampling and non-probability sampling. Kanaaf non-probability sampling kanneen keessaa kan ramadamu tokko judgmental sampling jedha. Cluster sampling, stratified sampling, systematic sampling, random sampling kanneen jennu kuni probability sampling jedha waan ta'eef aan sirrii non-judgmental non-probability sampling jalatti ramadamu. Therefore A is the answer jechuudha. So aan sirriidha jechuudha sirratti. Gaafin soddomii jaffaanii, a withdrawal behavior is commonly manifested in the form of kuni organizational behavior. So withdrawal behavior mainly manifested akkamitti beekamaa yookaan immoo bifa kamiin agarsiifamuu danda'a. Fakkeenyaaf hojjettoonni baay'een isaanii withdrawal behavior qabu gaafa jennu maal jechuu keenya? Punctuality, motivation, engagement, turnover jedha. Amma engagement, motivation, punctuality kanneen jennuun kuni withdrawal behavior agarsiisuuf hin fayyadan. Turnoverin kun garuu hojiirra hafuu, hojiirra deemuu, hojii sana gadhiisanii fa'aa deemuun suni yeroo baay'ee kan associate with withdrawal behavior. Naaf baan sirriidha jechuudha. Baan sirriidha. Gaafin itti aanu, appropriateness of structure depend on the following contingency variable except jedha. Except waan akkana sirriitti ilaaluu qabdu baay'ee. Amma appropriateness of structure depend of the following contingency variable except jechuun karaa biraatiin which of the following is not the appropriateness of structure jechuudha karaa biraatiin. Kanaaf gaaficha sirriitti hubachuun deebii isaan beekuudhaaf isin fayyada. Kanaaf aan goal in the task jedha, parametricity jedha, size jedha, technology jedha. Kanaaf appropriateness of structure depend on all of the following except jedha waan ta'eef ethnicity dha jechuudha. Ethnicity irratti depending ta'u sila ta'e appropriateness isaa. Yes, you have to have ethnicity kan jedhu kuni sirrii miti jechuudha. Gaafin 38ffaa maal jedha? Which of the following is not among the definition of marketing? Why hiika marketing ilaalchise kan sirrii hin taane kamidha? Alaala. It is a combined effort of decision making in a company setup so that to get things done jedha. Ba. It is a social and a managerial process by which individual or organization obtain what they need and want through creating and exchanging value with others. Kuni baay'ee sirrii definition of marketing ta'uu danda'a. Chan, it is a management of profitable customer relationship that add value to the company in a way it can serve its purpose. Kuni sirrii. It is a process by which a companies create value for customers and build a strong customer relationship in order to capture value from customer in return. Kuni sirrii. Angaru, it is combined effort of decision making in a company setup so as to the things done kan jedhu kuni definition of marketing miti. Rather than it is a definition of management or like that. Kanaaf aan sirriidha jechuudha optionii jirurraa. Gaafin 39ffaanii if jedha the product that the firm has introduced in international marketing requires a lot of training, installation, support. The appropriate marketing channel suggested is domestic distributor, indirect marketing channel, direct marketing channel, manufacturing marketing channel. Amma product tokko oomishne
Gaafa gurgurru productiin sun trainingii kennuun kan nurraa kaampaanii keenya irra kan eegamu yoo ta'e, installationii guddaa kan barbaadu yoo ta'e, yeroo hundaa supportii kan barbaadu yoo ta'e, chaanaalii nuti fayyadamuu qabnu definitely direct marketing chaanaalii ta'uu qaba. Maaliif wantoota kanneen hambisuu danda'a waan ta'eef, koostii akkanaa kana hambisuu danda'a waan ta'eef, direct marketing strategy osoo filannee baay'ee bareeda. Kanaaf chaansirriidha jechuudha. Chaansirriidha. Gaafiin itti aanu, a kind of product the consumer either does not know about or knows about but does not normally consider buying it. Kuni principle of marketing. Principle of marketing video isaa sirriitti hojjedheen jiru waan ta'eef kana sirriitti yoo deemtan ilaaltan gaafii kanaayyuu argachuu dandeessu. Kanaaf a kind of product the consumer either does not know about and knows about but does not normally consider to buy it. Yes, waa'ee product sana inumaayyuu hin beekani, yoo beekanis akka gatii itti baasan hin beekan jechuudha. Kanaaf productiin akkana maal jedhamaadha? Convenience products, unsought products, specialty products, shopping product jedha. Productiin akkana egaa unsought product jedhama jechuudha. So C is the answer. What you call B is the answer. Unsought products kan jedhu kuni sirriidha. Product akkana akka jiru beekna, garuu yeroo itti karoorfannee ni binna jennu hin mul'atu jechuudha. Hin mul'atu jechuudha. Examplein jira, deemtanii PowerPoint sana ilaaluu dandeessu. Gaafiin itti aanu, the work-related attitude describing how one is predisposed to act is behavioral component, cognitive component, evaluative component, none jedha. So attitude, look, the work-related attitude described jedha. So behavioral component jechuudha. Maaliif perception, attitude kan inni jedhaman behavioral component jalatti waan ramadamaniif jechuudha. So A is the answer. Gaafiin 42 which of the following is not true about financial management? FM. A. Deal with management of capital. One of the important function of the firm. Deal with material resource of the firm. Considering with maximization of an economic value. Kanaaf waa'ee financial management ilaalchisee kan soba ta'e kamidha? Not true jechuun kan soba ta'e. Amma deal with management of capital resource gaafa jennu kuni sirriidha. One of the important function of the firm kun sirriidha. Deal with material resource of the firm gaafa jedhu kan ammoo waa'ee material management dha malee financial management miti. Kanaaf sirrii miti. Dan concern with maximization of economic value like profit kuni sirriidha. Kanaaf deebiidha jechuudha. Kanaaf not jedha sila ta'e. Gaafiin itti aanu, using optimistic criteria which alternative the decision maker selected. Yes, using optimistic criteria amma operational management deemaatu think godha. Operational management dha waa inni ilaalaa jirru decision criteria kan jennu san. So optimistic criteria which alternative the decision maker selected. Strategy nu kennameera S1 S2 S3 S1 S2 S3 jalatti immoo state of nature isaa nu kennameera like this for every state of nature. Amma isaanan kanneen keessaa optimistic criteria fayyadamaatii alternative kamii filachuu qabnaadha. Strategy 3 2 1 nan jedha. Amma gaafii kana calculate gochuu yookaan immoo keessaa ilaaluu qabna malee akkasumaan deebii kana jechuu hin dandeenyu waan ta'eef asitti haa ilaallu. Amma optimistic criteria jechuun maximax criteria jechuudha. Decision maker select the alternative with the highest possible payoff or the best case in the any state. Stateota sadeenuu S1 S2 S3 irratti highest possible payoff isaa laalla jechuudha. Amma teebilii irraa gaafa laallu S1 payoff isaa 70,000 no 700 300 fi 150 jechuudha. So amma bestiin isaa isa kana jechuudha lakkoofsi guddaa. Maaliif maximum payoff maximaxiidhaan deemaa irraa waan ta'eef. S2 payoff isaa is kennameera kana keessaa the maximum one is this one. 500 kan jedhu sana jechuudha. Again state of nature in or for strategy 3 payoff value isaa nu kennameera 300 jedha yaa 300 keessaa fudhannaa jechuudha. Almost wal qixa waan ta'eef. Amma sadeen kana keessaa kan filannaa. So the highest among the best cases is what? This one. Kuma tukkee mana kudhanii mana dhibbaa mana tukkee mana kudhanii mana dhibbaa mana kuma kudhan kuma dhibbaa miliyoona tokko. Kanaaf tokko tuqaa 5 jechuudha. Yookaan miliyoona tokkoo fi 500.
Inni kun isaanan kanneen sila caalu the highest payoff. So lakkoofsa guddaa kana immoo highest payoff kan arganne S1 jalatti waan ta'eef so the highest among the best under S1 is this one. So kan filatamuu qabusi isa jechuudha. So our choice are S1. S1 immoo maalirra jira jennee gara duubatti deebinee ilaaluu dandeenya. Sitti gaafa laaltan caarra jira jechuudha. Caarra jira jechuudha. Kanaaf C is the answer jechuu dandeessu. Gaafin itti aanu statistics ammaasi in tossing a fair 5 cent coin 3 times yet. What is the probability of achieving at least one head in a 3 toss? Amma santima maal gochaa jirra darbaa irra jechuudha. Santima sadi garuu. No, santima 5 gizee sadi darbine jechuudha. Gizee sadi. So probability darbannaa keenya keessatti at least one head. Yes, at least one head. At most yoo ta'e sadeenu heddii ta'uu danda'u jechuudha. So at least one heddii itti argannu probability isaa meeqa ta'a? Asitti filannoon nu kennameera. Amma kana hojjechuudhaaf probability dha jenneerraa kana hojjechuudhaaf metodii kana fayyadamna. Fakkeenyaaf to get at least one head in 3 fair toss use the complement principle. Complement gaafa jennu the probability of no head barbaada dura. Probability of no head gaafa jennu hundi isaanii tail yoo ta'e. Santimni nuti darbinu takka yeroo olii gaafa darbinu probability head yookaan tail ta'uu isaa immoo tokko lammaffaa sila ta'e. Santima gizee sadii darbina waan ta'eef tokko lammaffaa the power of sadii ta'a. Tokko saddeettaffaa ta'a. Now the probability of at least one head jechuuni 1 minus probability of no head ta'a jechuudha. 1 minus 1 over 8 immoo 7 over 8 ta'a waan ta'eef 7 over 8 immoo irratti argama jechuudha. Irratti argama. Kanaaf gaaffii statistiksii bifa kanaanis gaafatamuu akka danda'u hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiin itti aanu the internal analysis involves all of the following except the internal analysis involves all of the following except analyzing the organization value creation process kunita, analyzing the functional area of the organization kunisita, identify resource capability in the core competency kunis sirtida. Do not look into current vision and mission jedha kuni sirrii miti except jedha waan ta'eef do not look in current vision and mission kan jedhu kun hin ta'u jechuudha. Gaaffiin itti aanu 46 jechuudha. Who are most responsible for creating corporate level strategy? Amma corporate level strategy kuni yeroo baay'ee top level manager warroota ta'antu hojjete yookaan immoo done. Yes, it can be done by corporate level strategy gaafin top level irratti immoo kan argamu kamidha. Lower level jedha kun hin ta'u, employee shop level hin ta'u, middle level chief executive officer bakka. Chief executive officer jechuun warroota top level irratti argamanidha. Isaan sun immoo yeroo baay'ee they are responsible for corporate level strategy. So again here is D, the answer is D. 47 identify incorrect statement about conflict in an organization. Yes, dhaabbata keessatti yeroo hundaa conflict hin jira akkuma beekamu. Waa'ee conflict organization sana keessatti ilaalchisee kan soba ta'e kamidha incorrect. Conflict is the opposition between two or more parties. Kun beekamaadha. Waliigaltee dhabuu namoota lamaa fi sanaa olii gidduutti kan uumamudha. Conflict is always dysfunctional jedha. Yeroo hundaa conflict negatively affect godhaan kuni hin ta'u. Conflict arise from incompatible goals jedha. Yeroo tokko tokko incompatibility of goaliin gaafa dhufu conflict hin jiraachuu danda'a. Again, conflict involves opposing interest jedha. Sirriidha. Interestiin namoota lamaa fi sanaa olii gaafa walitti dhufuu didee conflict kan uumamu. Garuu asirratti maal jedha conflict is always dysfunctional. Yeroo hundaa conflictiin dysfunctional miti. Yes, conflictiin maybe opportunity nu banuu fa'aa warroonni kan danda'u jiraachuu danda'a. So conflict is not dysfunctional kan jedhu kuni sirriidha. So incorrect jedha waan ta'eef ba'aan sirriidha jechuudha. Gaaffii itti aanu which of the following is informal group jedha. Command group, task groups, interest groups, ad hoc committee jedha. Akkuma beekamu formal and informal jennee organization keessatti grouping uumamu jira. Informali fakkeenyaaf interest grouping kun informalidha. Maaliif interest dhaabbata sanaa osoo hin taane interest mataa isaanii adeemsisuudhaaf
group uumamanii. Ad hoc task and the command group kun informally. Therefore, C is the answer. C is the answer. Gaafin afurtamii saglaffaan, which one of the following is a capacity option for an aggregate planning jedha. And changing inventory level, baan immoo varying production rates, caan immoo back ordering, daan immoo varying workforce size jedha. Aggregate planning, yes. So most of the time the capacity of an aggregate planning is changing inventory level jedha kuni miti, varying production rate jedha kuni sin ta'u. Back ordering, varying workforce size jedha. So most of the time workforce variation or workforce varying jechuun it is the capacity of an aggregate planning jedha. Kanaaf ni adeemsisa jechuudha inni kun. Gaafin filannoon daarra jiru kuni it is the best option jechuudha. The best option jechuudha. Gaafin itti aanu gaafin 50ffaan maal jedha? The first step in conducting human resource development intervention is evaluation, design, implementation, need assessment. Egaa warri HRM yookaan human resource humna namaa jechuudha. Humna namaa qacaruun isaanii dura wanni isaan laaluu qaban humna namaa hammamtu nu barbaachisa yookaan nu barbaachisa moo nu hin barbaachisu kan jedhu check gochuudha. Inni sun immoo the first step of conducting human resource development jedhama. So itti fayyadaman dirqama need assessment hojjechuudha. So the answer is data. Maaliif training kennu ta'uu danda'a, development garagara ta'uu kennu ta'uu danda'a. Yeroo hunda need assessment erga hojjetamee booda gara evaluation, gara design, gara implementation itti kan deemnu jechuudha. Gaafin itti aanu the degree to which a job entail a variety of different activities demanding the use of a number of skill and the talent by the job holder. Relates to task significance, task identity, skill variety, and the autonomy. Maal jedha gaafichi sirriitti ilaala. The degree to which a job entail a variety of different activities demanding the use of a number of skills and the talent by the job holder. Kanaaf hojichi different talent and different skill barbaada ta'e taanaani wanni inni barbaadu skill variety dha jechuudha argite. Skill variety. Task significance, identity, autonomy osoo hin taane skill variety barbaada. Skill variety. Therefore, it is associated with the C ta'a jechuudha. Associated with C. Gaafin itti aanu, which one of the following cannot be true about project financing? Which of the following cannot be true about project financing? A. It is important to secure the source of finance before going through all the detail of the project feasibility study. B. The allocation of financial resource to the project constitute an obvious and a basic prerequisite for investment decision. C. The preliminary assessment of project financing possibility should be done before feasibility study is undertaken. D. None of the above. Look, which of the following cannot be true about project financing? Why project financing ilaalsee kan soba ta'e kamidha? It is important to secure the resource of financial before going through all the detail of project feasibility. Project feasibility isaa osoo hin qo'atiin dura gara finance ittiin deemnu. Finance secure gochuun barbaachisaadha garuu feasibility isaa hojjetamuu hin dirqama. The allocation of financial resource to the project constituent an obvious and the basic prerequisite. Preliminary assessment of project financing possibility should be done before the feasibility study is undertaken. None of the above jedha. So gara atti deema jechuudha. Gara atti deema. Eeyyeen finance secure gochuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu dura kan dursu project feasibility isaa hojjetamuu qaba jechuudha. Project feasibility isaa sirriitti hojjetamee beekamuu qaba jechuudha projectii tokko. Also finance isaa secure gochuu osoo hin deemin dura jechuudha. Gaafin itti aanu sort out of micro environment jedha. So political, technological, customers and cultural jedha. So sort out of the element of micro environment akkuma
beekamu strategic management irratti micro gaafa jennu internal jechuu keenya gaafa immoo macro jennu immoo external jechuu keenya jechuudha. So internal gaafa jennu yes, so internal gaafa jennu more of why a customer file haalata jechuudha. So micro environment jalatti kan ramadamu customer dha jechuudha. Maaliif political, technological, cultural kanneen jennu kuni environmental kanneen jennu kuni macro environment. Macro environment. C is the micro environment jechuudha. Gaafin itti aanu 54 which one of the following is wrong about promotion jedha. HRM dha jechuudha immoo. Waa'ee promotion ilaalchisee kan soba ta'e kamidha? A. Entail more responsibility dha. Yes, responsibility dabaluun isaa beekamaadha. Gaafa namni tokko promote ta'u responsibility isaas akkasumatti dabalaa deema. B. Presents a greater challenge jedha. Yes, gaafa promotion responsibility dabalu challenge is akkasumatti dabalaa deema. C. Provides more authority dha. Yeah, kun sirriidha. Reduce amount of pay. Hammi kaffalti immoo gadi bu'aa yeroo promotion. Kun immoo sirrii miti. Kanaaf daan Gaafin 55 whenever jedha consumer in different countries are charged different price for the same product in international context, the pricing strategy is known as price discrimination, experience curve pricing, strategic pricing, predatory pricing. Egaa productichi tokkoma garuu pricing Kenya fi Itoophiyaa gidduutti jiru garaagarummaa guddaa yoo qabaate pricing strategy dhaabbata sanaa maal jedhamaadha? Price discrimination jedhama. Maaliif product ma tokko biyyoota garaagaraatti qarshii garaagaraatiin gurguruun price discrimination jedhama jechuudha. Price discrimination kanaaf inni kunis principle of marketing and international marketing jedha jechuudha. 56 Mr. Alamol is interested to examine the association between employees total reward appropriate method of analysis for the proposed study. Amma Abibelekiin maal hojjechuu barbaade associationii total reward fi employee engagement ilaaluu barbaade jechuudha. Kanaaf statistical method inni fayyadamu isa kameen descriptive statistics, regression, correlation. Egaa Abimelek wanni inni barbaade association between employees total reward and the employees engagement dha sila ta'eeti amma correlation hojjechuu qaba jechuudha namichi kun. Kanaaf correlation is the best option for this question. Gaafin itti aanu identify incorrect expression regarding new product pricing strategy ammas international marketing dha. So incorrect identify incorrect expression regarding new product pricing strategy. Arratti in market skimming pricing, marketer set high price for a new product to get maximum revenues layer by layer from the segment willing to pay high price dha. But in market skimming price, the company makes fewer but more profitable sales dha. In market skimming price, the marketer sets low price for a new product to attract a large number of buyers and a large number of shares jedha. In market penetration, the company sets low price to attract a large number of buyers quickly and win a large market jedha. Kun sirriidha. Kanaaf kan soba ta'e caa kana jechuudha. Maaliif skimming gaafa jennu price keenya low gochuu osoo hin taane price keenya high goona jechuudha. High goona to get maximum revenue. Maximum revenue argachuu barbaanna waan ta'eef in skimming pricing is very high. Inni garuu asitti maal jedha pricing sets low jedha waan ta'eef kun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Kanaaf caan sirriidha. Gaafichi xiqqoo dheeraadha waan ta'eef sirriitti ilaaluu fi xiinxaluu barbaada. Gaafin itti aanu identify wrong statement about motivation jedha. A single technique cannot motivate all people equally. Kuni sirriidha. Motivation is synonymous with job performance jedha. Kuni multifaceted jedha. Sirriidha. Multidimensional qaba jechuu isaati. People are motivated by more than just money. Yaa namni maallaqa qofaan kan inni motivate ta'u. Wantoonni hedduu nama motivate gochuu danda'u. Kuni sirriidha. Kanaaf kan soba ta'e as keessaa optioniiwwan jiran keessaa kan soba ta'e motivation is synonymous with job performance kan jedhu kun sirrii miti. Maaliif job performance fi motivation garaagarummaa guddaa waan qabaniif.
Yes, kanaaf motivation is synonymous with job performance kan jedhu kuni soba jechuudha. So the answer is B. Gaafin itti aanu, identify an item that is not the marketing stimuli in the model of buyer's promotion, buyer's behavior jedha. Promotion, culture, product, price jedha. Yaa 4P of marketing jechuudha asirratti. The 4P of marketing kan jennuun promotion, products, place and the price dha waan ta'eef san keessaa adda kan ta'e asitti culture dha waan ta'eef culturein it is not a marketing stimuli jechuu dandeessu. So the answer is C. Gaafin inni dhumaa paartii lammaffaadhaaf, which of the following is not the component of linear programming model structure jedha. Which one of the following is not the component of linear programming model structure? So inni kun OR dha. Decision variable, objective function, constraint, none of the above. So component of linear programming model kan hin taane as keessa kami? Decision variable, objective function, constraint, non-negative constraint jennee afran sana tarreessine irraa waan ta'eef as keessa deebii kan ta'u hin jiru. Kanaaf none is the answer. None ta'a jechuudha. So thank you very much for your nice attention. Egaa paartiin lammaffaan kana fakkaata. Paartii sadaffaatiin kan wal arginu ta'a. Komentii yoo jiraate comment section jalatti naa kaayaa. Gaafilee kanniin akkasumas viidiyoolee asirratti hojjetaman ilaaluudhaan akka of gahumsitan isinin himuu barbaada. Chaanalicha subscribe, viidiyoocha like akkasumas share gochuudhaan immoo chaanalichi akka guddatu jajjabeessaan jedha. Chaanaliin kun kiyya qofa osoo hin taane keessanii waan ta'eef isintu itti fayyadama. Kanaaf chaanalicha guddatu Oromoon bal'aadha. Kanaaf bakka hedduu akka qaqqabuuf viidiyoocha like gochuun jajjabeessuun gaariidha jedha. Paartii sadaffaatiin ammoo arginutti nagatti.